Shalom ya, shalom, puji Tuhan kepada semua jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini untuk kita sama-sama hadir dalam Transformation Talk ini ya. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita sehingga kita dipertemukan di dalam satu perkongsian nanti ya. Tapi terlebih dulu izinkan saya mengalu-alukan kedatangan khususnya semua jemaat yang ada, khususnya jemaat daripada BM Central City, khusus juga untuk pelayanan pemuda-pemudi ya. Jadi ya petang ini kita mengucap syukur ya, shalom ya, shalom khususnya kepada Prof. Dr. Kasing ya. Welcome to the Transformation Talk, Prof. Ya, we are deeply thankful and feel blessed ya to have you, Prof. To be with us this evening ya. Thank you, So, thank you, Prof. Thank you. Thank you. So Prof pun sudah bersama dengan kita. So sedikit berkaitan dengan apa yang kita akan laksanakan pada petang hari ini ialah pertama nanti selepas ini kita akan adakan doa pembukaan ya yang akan dibawa oleh pastor kita ya, Pastor Ding ya, Pastor BM Central City. Dia nanti izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit berkenaan dengan Prof. Kasing ini, sebab Prof. Dr. Kasing ini sungguh istimewa ya. Nantilah saya akan perkenalkan. Kemudian mungkin beliau juga akan introduce lah ya, akan memperkenalkan dia sendiri juga selepas itu. Kemudian kita akan beri masa kepada beliau untuk menyampaikan berkongsi kepada kita ya tema yang kita sudah tahu bersama. Kemudian nanti di akhir nanti kita ada Q&A lah ya, ada sesi soal jawab. So saya minta kita semua bersedia dengan soalan-soalan. Mungkin kita boleh type di ruangan chat kita nanti untuk kita. Ya, saya rasa ini satu tajuk yang sungguh luar biasa. Yang saya percaya melalui perkongsian pada malam hari ini Tuhan pasti bekerja dan mungkin juga kita ada persoalan-persoalan yang mungkin boleh kita utarakan bersama ya. Dan selepas itu nanti kita ada doa penutup oleh Brother Sanjay. Kemudian kita akan ada sesi bergambar bersama ya. So ya, terima kasih kepada semua kita. Ya, selamat datang kepada yang baru masuk melalui Zoom ini. So kita sekarang sudah mencecah ke 40. Kita ada kadar lagi saya percaya Zoom ini boleh menampung sehingga 100 ya partisipan. So ya, ajak rekan kita bersama, khususnya pemuda-pemudi kita untuk kita mendengar bersama pada malam hari ini. Jadi sebelum kita mula, I would like to invite Pastor Ding, Pastor to pray for us. Ya, silakan Pastor Ding ya untuk sesi doa sebagai doa pembukaan Transformation Talk kita pada petang ini. Silakan Pastor. Kita doa, kita serahkan acara ini. Haleluya. Transformation Talk. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk acara ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya tujuan untuk acara ini bagi setiap kami. Dan kami juga tahu bahwa ketika kami berkumpul bersama-sama terlebih lagi bersama-sama dengan saudara kami percaya Engkau Tuhan punya agenda ilahi-Mu. Dan kami berdoa pada hari ini mohon pimpinan-Mu, mohon hikmat, mohon dukungan daripada Allah apabila kami memulai meeting ini. Tuhan bantu kami untuk terlibat semua dalam perbincangan dan benarkan kami Tuhan untuk terus bertumbuh bersama sebagai sebuah kumpulan, sebuah etnik dan sebuah suku yang akan mengikat hubungan satu dengan yang lain. Kami berdoa pada malam ini, kiranya kehendak-Mu Tuhan yang terjadi melalui event ini. Kami percaya Tuhan, apa yang baik semuanya datang daripada Engkau, dan kami mohon ketika kami mempersiapkan diri kami untuk terlibat sama, siapkan kami, dan juga setiap usaha, tindakan, persiapan-persiapan yang telah kami lakukan. Bila Tuhan Engkau yang membawa semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan hanya untuk Engkau.
Dan Tuhan bungkus kami dengan damai-Mu dan bungkus kami dengan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa memberkati para speakers, para penceramah, para fasilitator. Kami mohon Tuhan tolong berikan mereka hikmat, kebijaksanaan ketika mereka menyelaraskan, menguruskan event ini pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap signal telepon dan juga alat elektronik, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus membungkusi semuanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, amin, amin. Thank you, Pastor, untuk doa. Ya, right. So sebelum kita mula memberi masa seterusnya kepada Prof. Dr. Kasing, seperti yang saya nyatakan tadi, izinkan saya sedikit memperkenalkan Prof. Dr. Kasing ini ya. So seperti yang kita sedia maklum, Prof. Dr. Kasing Apun ini merupakan profesor kehormat ya, yang bertugas di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber Universiti Malaysia Sarawak ya, UNIMAS ya. Jadi untuk pengetahuan bersama, beliau ini berasal dari Limbang Sarawak ya. So puji Tuhan anak Sarawak ya, dan merupakan suku Lumbawang ya, suku Lumbawang, dan bidang kepakaran Prof. Dr. Kasing ini dalam mikrobiologi ya, mikrobiologi. Dan untuk pengetahuan kita bersama, Prof. Dr. Kasing ini adalah merupakan istri ya kepada Profesor Dr. Lau Seng ya, yang pernah kita jemput dulu ke gereja kita untuk berkongsi. Dan sekarang ini mereka untuk pengetahuan kita bersama ya, ini yang luar biasa. Prof. Dr. Kasing ini merupakan Lumbawang yang pertama to obtain PhD, maksudnya bangsa Lumbawang yang pertama mendapat PhD-nya ya dalam kedokteran. So, dan ya puji Tuhan Prof ya atas pencapaian ini. So mereka puji ada Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan ya, dan ada 2 orang anak ya. So mungkin selepas ini nanti Prof. Dr. Kasing boleh memperkenalkan dirinya ya. So ya itu sedikit daripada maklumat yang saya dapatkan ya, berkaitan dengan biodata Profesor Dr. Kasing Ampun ini. So without further ado, I'd like to welcome Prof. To begin her talk. So kita mempersilakan masa ruang dan seterusnya pada Profesor Dr. Kasing. Ya, silakan Prof. Ya, thank you. Yes. Saudara Theophilus, can you come up with the all right. slides? Yeah, give me a minute. Okay, Shalom. Selamat petang semua. Okay, this is the slides. Terima kasih Dr. Joshua di atas pengenalan tadi. Saya tak akan memperkenalkan diri saya sekarang lah. But as I go along, saya akan masukkan ataupun saya tambahlah daripada pengenalan tadi. Sebab terima kasih di atas pengenalan awal. Memang saya dari Limbang, jadi itu Limbang nih, you tahulah dia jauh kan. Oke, ini terima kasih ya, saya nak ucapkan kepada kepimpinan Pastor Ding dan kepimpinan BM Central City di atas jemputan ini. Saya dipahamkan ini adalah untuk muda-mudi youth. So when I prepare the slides, it is with the youth in mind. Okay. Sorry, Theophilus, boleh. Right. So if it is with the youth in mind, saya guna bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia campur-campur ni. Okay, Dr. Joshua. Sorry. Can Prof, no problem, no problem. Yes. No problem, okay. No problem. So kalau untuk the youth, saya ni sekarang already in my 6th series. The youth are in their 20s or
maybe early 30s. So saya ni macam dinosaur ready ya. Bercakap kepada generasi TikTok sekarang. Orang panggil generasi TikTok, but it's okay. Kita sama-sama mempelajari ataupun berkongsi pengalaman. Jadi ini adalah konten apa yang akan saya kongsikan pada malam ini. Saya nak mulakan dengan background saya, my childhood and education. Saya nak sentuh sedikit sebab tajuk yang diberikan ini adalah transformasi indigenous. So what is an indigenous people in Malaysia? And here, based on my experience, I list out here 5 transformation of mindset, which I think at this stage is necessary. Now, what I want to point out here, perkongsian saya malam ini adalah based on pengalaman saya or my experience. So this is nothing to do with any research that I do, sebab sebagai seorang ahli sains saya tahu kita kena selalu memberikan data-data yang solid. But for tonight, this is a sharing of my experience. So okay, next. Okay, ini adalah, let me see. Sure, okay. Right, I want to share my background dulu. Ini adalah asal saya. Tadi disebutkan saya berasal dari Limbang. Ini Limbang adalah di bahagian kelima. Dia di bahagian Northern Sarawak. Dan kerana ada Limbang ini, ia membahagikan negara Brunei kepada dua. So there is Temburong and also Brunei. So kerana ada dua bahagian ini menyukarkan orang-orang Limbang. Dan ini juga menjadi kesukaran kepada saya semasa saya kecil. Now, saya berasal daripada satu kampung yang kecil di Limbang, Kampung Bangkuati. Dan ini adalah satu kampung yang cara pengangkutannya ialah melalui bot. Jadi ada satu, kira-kira kalau kami nak pergi ke pasar melalui bot, perjalanannya mengambil masa 1 jam. Dan biasanya ini adalah bot yang tradisional, bukannya bot laju yang kita tahu tu. Dan ini depending on the tide. Jadi kalau arus laju, maka lajulah kami sampai. Dan di pekerjaan di Kampung Bangkuati ini adalah farming ataupun paddy planters and also rubber planting. Jadi ini adalah juga pekerjaan ibu bapa dan keluarga saya semasa saya kecil. Jadi saya pandailah kalau paddy planting ini bolehlah sikit-sikit, rubber ataupun sikit-sikit saja sebab saya masih kecil semasa saya melakukan membantu mereka. Jadi daripada pengalaman di kampung ini banyak yang boleh dijadikan sebagai sandaran untuk the future. Jadi dan saya adalah daripada etnik Lun Bawang. Lun Bawang itu dia katakan people of the land. Lun itu adalah people dan populasinya kecil, dalam sekitar 18,000. So we are the minorities lah, kiranya the minorities among the indigenous group ini. Tapi ada juga yang masih lagi kecil tapi ini dikirakan minority. Next. Okay, ini sedikit gambaran macam mana travel by longboat ini. Kalau biasa kita dengar yang Lun Bawang daripada Lawas tu ataupun Highland, Bak Kelalan Highland, mereka berjalan kaki. Tapi kami tidak, kami menggunakan bot. Dan ini adalah gambaran kalau kami nak ke pasar. Jadi perahu-perahu ini akan dipenuhi dengan buah-buahan untuk dijual. Tak ada bot yang kosong kalau nak pergi ke pasar Limbang. Jadi dipenuhi dengan pisang, buah-buahan, lada hitam ataupun scrap getah untuk dijual. Jadi ini memang kalau nak pergi tu perahu tu macam hampir karam kalau kita nak pergi ke pasar. Okay, next.
Alright, itu adalah my background di kampung. Dan ini sedikit tentang education saya. Ini adalah pengajian primary education saya di awalnya di Sekolah Rendah Bukit Lubak. Ini berdekatan dengan kampung saya. Briefly, sekejap sahaja. Selepas itu berpindah ke St. Edmund School Limbang. St. Edmund School Limbang ini sekolah di bandar. Rumah kami di kampung, saya nak bersekolah di bandar. Jadi apa yang ibu bapa saya lakukan, mereka menyewa sebuah bilik untuk menempatkan saya dan adik saya Thomas, dan kami duduk di bilik sewa ini sepanjang saya mengikuti pengajian di St. Edmund School. Dan selepas St. Edmund School, saya mendapat keputusan yang baik dihantar ke pengajian secondary education di Semenanjung, dan ini dipilih under Yayasan Sarawak. Dan sekolah yang pertama, Sekolah Menengah Datuk Penggau Barat Pontian, Form 1 to Form 3, Sekolah Menengah Sains Melaka, Form 4 to Form 5, dan selepas Form 5, keputusan saya baik lagi, saya dihantar ke sekolah elit ini, Sekolah Seri Puteri KL for matriculation. Tapi lepas tu saya pindah balik ke Sekolah Menengah Sains as I don't like the environment. Dan selepas secondary school, saya berjaya masuk ke UKM dan mendapat my first degree in microbiology di UKM 1984. Dan selepas itu, selepas lulus ijazah pertama, saya ditawarkan ke University of Reading, England. Dan ini adalah juga di bawah Yayasan Tunku Abdul Rahman Sarawak, dan saya sebenarnya ditaja oleh UPM sebagai as a tutor at that time. So ini adalah gambar-gambar saya masa saya muda-muda lagi. Jadi nampak masa itu masa muda lah dibanding sekarang. Okay, next. Okay, selepas itu saya nak highlight ini some highlights of my education and career. Now why saya masukkan ini ialah saya nak kaitkan ini dengan apa strategi ataupun mindset nanti. Bukan saya nak meninggikan diri, nak letakkan ini, tapi ianya sebagai gambaran tentang apa yang saya lalui, pengalaman saya, dan bagaimana highlights ataupun peristiwa-peristiwa ini mempengaruhi mindset saya ataupun cara pemikiran saya yang saya akan kongsikan bersama pada malam ini. So I got my PhD, saya dapat PhD pada umur 28 tahun. Jadi memang sebenarnya saya punya goal was to get my PhD pada umur 27, tapi tahulah buat research tak boleh jadi, kadang-kadang jadi, kenalah dia anjak setahun, so I got it on 28 years. Of course yang tadi disebut masa itu tak ada lagi orang ada PhD Lembawang, jadi saya the first one. Dan another highlight is that pengajian saya di peringkat menengah dengan peringkat tertiary university ditaja oleh Yayasan Sarawak dan Yayasan Tunku Abdul Rahman. Jadi ini saya nak bagi tahu bahawa kalau tidak ada pertajaan macam ini, maka saya tidak akan dapat lakukan apa yang saya sekarang ini. Dan saya juga nak highlight di sini, semasa saya belajar di UK, saya juga mendapat award daripada Vice Chancellors United Kingdom. Jadi mereka they recognize the work that I do. So I was awarded. Maknanya saya dapat Yayasan Tunku Abdul Rahman dan juga International Research Student Award. Dan kenapa saya letak ini? Sebab saya nak kaitkan ini nanti dengan how we have to have global outlook. I'm well versed in English NBM. And for your information, SPM saya dapat A1 in English NBM. Jadi BM saya pun A1, English pun A1. Dan why I highlight this is because I'm hoping that our youth will see the necessity of being bilingual, the importance of being bilingual. And also, saya highlight di sini,
semasa saya ada UKM, saya adalah kapten pasukan UKM Women Volleyball Team and we were the champion di seluruh Malaysia. Maknanya di sini saya ada masa. Sebab itu saya nak highlight ini, saya ada masa untuk bersukan. Ini yang saya nak masukkan nanti, kepentingan bagaimana kita membahagi waktu supaya kita boleh melakukan semua ini. And also in my career, saya pernah mendapat 3 kali anugerah APC dalam tempoh 6 tahun. Dan di UNIMAS, saya juga memegang beberapa jawatan pentadbiran dan akademik di UNIMAS, dan saya di promote is naik pangkat ke profesor jusasi pada umur 49. Dan juga pada ketika itu saya merupakan profesor dari kaum etnik Lun Bawang yang pertama di Malaysia. Saya juga undi, I elected to UNIMAS Senate, dan ini adalah badan tertinggi di UNIMAS tentang bahan yang berkenaan dengan akademik. So pada tahun 2020 saya telah mendapat award Icon of Science, Technology and Innovation 2020 in conjunction with Minggu Sains Negara Malaysia. Jadi ini adalah some of the highlights that I want to share, because ini saya nak masukkan saya nak kaitkan nanti dengan di strategies ataupun mindset, the mindset. Okay, ini some early family photos. You probably saya tadi sebut saya daripada kampung Bangkuati family. We had a humble beginning, petani, but as we go, we progress that kita tak menjadi petani sepanjang masa, tetapi we are still there, tanah kami masih ada. Dan ini adalah saya yang comel ini, adik saya Thomas dan kakak saya. Saya anak ke-8 dari 9 adik-beradik. And here adalah gambar daripada TV1 ini. Saya somehow I cannot find my pictures now. Ini adalah saya dengan rambut keriting. Okay. Saya ada tiga lelaki dalam keluarga saya, 6 perempuan dan saya yang ke-8. Terus, sedikit tentang kerja saya. I'm a microbiologist, seperti mungkin Dr. Leslie juga, Dr. Leslie will know all this. So microbiologist is involved in looking at all the mysterious one, I call it, all the mysterious one, yang kecil yang kita tak boleh nampak. Jadi sebab kita tak boleh nampak, dia menjadi satu misteri. So ini kerja saya daripada my first degree sehingga PhD sehingga saya pencen. Inilah kerja saya, melihat barang-barang yang kecil yang kita tak boleh nampak, yang sebenarnya berada di mana-mana di tubuh kita. Ada 10 billion microbes on our body. Dan kalau kita sebut microbes ini, namanya begitu hebat. Ada yang nama macam E. Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae. Jadi nama-nama ini begitu hebat. Dan ianya adalah macam kita, nama untuk kita, dan setiap orang ada nama tertentu, maka mikrob ini juga ada nama tertentu yang bagi kami yang biasa bermain dengan ini, kita tahu apa dia. Jadi kerja saya 35 tahun as a scientist and in academia. Ini sedikit gambar daripada microbes. Dr. Leslie pun biasa tengok ini. Okay, terus. Okay, seterusnya saya nak masuk kepada gist of the talk today. This be indigenous. Now, di tajuk yang dibagi kepada saya indigenous, I thought that was very pada kali pertama bila saya mendapat tajuk itu, I was very excited because you use the word indigenous. Tidak banyak orang menggunakan perkataan indigenous, tetapi Theophilus hantar kepada saya the using the word indigenous. So basically indigenous ini ada natives.
the natives. So who are the natives? Siapa mereka ini? Kalau you sebut indigenous, kalau kita di Sarawak kita tahulah Dayak ataupun orang-orang asli. Ini adalah kalau ikut indigenous world, the indigenous people of Malaysia will account 13.8% of the total population. Kalau di Malaysia, mereka ini dikenali orang indigenous ini sebagai orang asal. So who are they? Kalau kita sebut indigenous di Semenanjung, mereka sebenarnya merujuk kepada orang asli. Okay, dan orang asli ini ada beberapa subgroup, Negrito, Senoi, Aboriginal Malaysian, and they account for. Jadi mereka ini hanya 0.7% saja daripada populasi di Semenanjung Malaysia. Di Sarawak, indigenous people are collectively known as native. Ada dia itu the Dayak atau orang Ulu. Dan ini subgrupnya Iban, Bidayu, Kayan, Kenyah, Bisaya, Kelabit dan semua inilah termasuk Lembawang. And it constitute jadi the indigenous people in Sarawak kalau ikut report the Indigenous World 2020 merangkumi 70.5% of Sarawak population. So it could be less now. So all these statistics ini, I think for us here, it makes we have to take note of this statistic because there's a lot of implication of this statistic. So ini the indigenous people. Okay, terus. Now di Sabah, when we sebut indigenous people, there are 39 different groups, and they make up about 58.6% of Sabah population of 3.8. So these are the main groups daripada bangsa, the subgroup Dusun, Murut, Paitan, dan Bajau. Now, while the Malay are also indigenous to Malaysia, they are not categorized as indigenous people because they constitute the majority and are politically, economically, and socially dominant. Jadi ini adalah daripada source-nya, sumbernya adalah daripada indigenous world. So this is how we define indigenous people. Now next. Now the indigenous people, dia ada features dia. Kalau kita tengok apa dia ciri-ciri kesamaan kita. Indigenous people tadi disebut biasanya daripada background rural background di kawasan pendalaman interior, dan biasanya mereka ini adalah close knit community, rapat dan saya tahu saya masukkan yang ini, I feel deeply religious because biasanya religion, whichever religion it is, the indigenous people once they have it, they are deeply religious. And the report, a lot of report, even the UN report always indicate that indigenous people have lower economic power. And this is what they term as indigenous poverty. Also, mereka ini less exposure to modernization or other cultures. So disebabkan tadi berasal daripada kawasan pendalaman. Saya juga macam latar belakang saya juga daripada pendalaman dari Limbang pula tu, bukan dari Kuching, pendalaman Kuching. Ini pendalaman Limbang. Sudahlah pendalaman di Limbang lagi, yang jauh Unun sana. So how do we manage ourselves? Jadi kalau kita tengok education ataupun pendidikan bagi indigenous people, the United UN juga mengatakan access to education among the indigenous people is lacking compared to those yang di bandara. Jadi di Malaysia kita banyak dengar tentang sekolah, schools are not fully equipped, maknanya kemudahan kurang. And they have less of access to good teaching facilities in school. Bahan pengajaran pun kurang. Dan ini juga satu lagi ialah sekolah ini biasanya terletak jauh daripada rumah kediaman mereka. Dan apa yang berlaku apabila pelajar-pelajar yang kecil kena pergi sekolah, early separation from parents or support system for primary school children. Jadi mereka ini terpaksa berpisah daripada ibu bapa. Jadi apa yang apabila perpisahan itu berlaku di peringkat awal, maka motivasi untuk pergi ke sekolah itu tak berapalah.
Jadi apa yang berlaku kalau kita lihat di sini, indigenous people always have we have problem with education and so on. Jadi apa yang berlaku ialah this confident issue among students when they move to town ataupun ke pengajian tinggi. So this is one of the issue that we need to tackle. I feel that the confident issue. Now again, how do you tell a person is indigenous? I'm looking at the time, or of native background. Saya nak sentuh ini sebab saya sebagai pensyarah dalam selama 30 tahun itu, how do I tell a person indigenous of indigenous or native background? Kerana ini melambangkan identiti mereka. Dari nama itu, mannerism, belief, and so on, itu biasanya menjadi satu petanda ataupun identiti mereka. Whether that is whether they belong to indigenous or not. Tapi yang paling senang kalau kita tak tengok orang itu ataupun tak berinteraksi dengan mereka ialah untuk melihat nama. Untuk melihat nama dan dari nama ini kita boleh agak whether they are indigenous people or not. Dan ini yang saya lakukan setiap awal semester apabila student masuk. I have the list dan saya akan scan through the list untuk tengok nama di mana how many pelajar-pelajar indigenous ataupun pelajar-pelajar Lun Bawang, for example. Jadi apa yang saya cari ialah melihat nama-nama yang menjadi identiti petanda ataupun yang memberi maklum bahawa mereka itu daripada satu etnik tertentu. Tapi kalau you have names like this, Ronaldo Pile, we have pelik-pelik nama. Mungkin ini bapa dia suka main bola, bagi anak dia Ronaldo Pile. I made up some of this name, but if dia terkena, kalau you know of someone like this, saya minta maaf . So you have Christina Smith, you don't know whether ini orang putih ke tidak. James Sakazaki, dia suka sangat dengan Jepun, dia letak nama Jepun. Oh, dia sangat suka dengan orang putih, Charles Harry Andrew Johnson, for example. I've seen pelik-pelik punya nama. So how do you identify all these people? You don't know whether they are indigenous or not, but likely they are indigenous. But if you put a name like this, Ronaldo Balang Pile, I know this is likely a Lun Bawang, because that is showing that is the identity of the Lun Bawang, Balang, lion. Christina Smith, instead of Christina Smith, maybe you put a Mujan there just to show the orang Ulu there, or you can even put any James. Nama Iban ke di sini, Sakazaki. So what I'm saying is that you can easily tell a person is of their identity, indigenous identity or of native background by looking at their names. But there are a lot of people yang mungkin nama tak mau bagi nama etnik ini ataupun etnis. Dan persoalannya why di sini? Soal kenapa tak mau bagi nama tu. Mungkin ada sebab religion certain misalnya in Catholic you must have your Christian name and so on. But there are ways that we can go about it. Letak second name or third name itu nama etnik. So itu adalah identiti kita. No, so I want to start with that. When we talk about transformation of mindset, kita transform mindset kita ialah untuk to celebrate our identity as indigenous ataupun native. That we don't have to be merasa tertekan dengan kalau ada nama yang pelik-pelik. My name is Kasing, and that's it lah. Kasing, lecturer semua kenal saya dulu sebab nama saya pun pelik. So nama pelik ni sometimes they know it. Then okay, proud of our native name. So that is the shift in mindset. And next, I want to go into the transformation or shift in mindset, where
why is important ialah kerana our mindset, cara kita berfikir akan mempengaruhi tindakan kita. It influence our action. So if our mindset is always of growth, maknanya tindakan kita akan bagus. So here a growth mindset against a fixed mindset. So fixed mindset ini selalu mengalah. Ini selalu mengalah. And when I'm frustrated, I give up. So challenges help me to grow. So this is what you call mindset. Cara kita berpikir, and how this is what control us. So terus, okay. Now, okay, this is the mindset that I feel yang paling penting kita kena work on this is do not let your background defines you. Okay, we are indigenous people. Nama kita pun kadang ada orang tak suka nama orang Ulu, ada orang tak suka nama Dayak, and so on. But I feel that this is the one thing that that I was able to move, kerana saya tidak membiarkan latar belakang saya mempengaruhi tata cara saya, kehidupan saya. Saya tidak berfikir sebagai seorang lun bawang masa itu. Saya tidak berfikir bahawa saya orang Ulu ataupun orang native supaya saya mendapat all these rights. Di semasa saya bersekolah, pikiran itu tidak ada pada saya langsung. So all I have to do is I have to prove myself to be the best. So do not be afraid to dream big. This is what I say, dream big. Apa yang kita nak? I wanted to go to university, but saya tak sangka pula saya sampai ke peringkat PhD. My dream was to go to university. Tapi here dream big, impian. Ini bukan Mak Jenin. Mak Jenin dia mimpi duduk aja bawah pokok, mimpi satu hari tapi tak buat apa-apa. Do not be afraid to dream to be an astronaut. You want to be a successful entrepreneur. Why not? You want to be Elon Musk. You can be probably the next Dayak Elon Musk. So think about it. So sebab apabila kita sudah ada we want to do this, our action will follow through. And do not have a defeatist attitude, mudah mengalah. That's what saya makin ditekan, makin apa yang makin dicabar, mungkin bukan dicabar. Kalau ada cabaran, saya tidak akan mengalah dengan cabaran tersebut. And adopt a positive thinking attitude. So this is very important. I read the positive thinking book many times when I was in early universities. So that actually defines my thinking a lot. Think you are capable as others. Don't think that saya lah dari kampung sebab dulu kemudahan saya tak ada, saya tak boleh. So that's not what you should be thinking. And aspire to be a towering figure among your people. That's when you dream big, you want to be a towering figure. Now, I know the target group of this talk adalah students. So here I put in some simple action plan to prepare for this mindset. Be confident, don't be shy, as I say. This is where don't be shy, character building. I have seen so many yang the students, Dayak students yang datang masuk bilik saya pun kadang-kadang they come in, they buka pintu pun kadang-kadang saya tak dengar. Sebab mereka ini begitu macam takut sangat. So I used to say don't be shy. In university you should be building your character. Now I make one here, a very practical suggestion here. You need to focus your attention when you are in university or when you want to be the best. So what I do when I was a student, I always sit in front during lecture and I make it conscious effort. I will always sit in front. Kerana apa? I don't want to be distracted by looking at somebody's hair or by looking at somebody's nice baju ataupun dan sebagainya. Jadi I will sit in front, so that is focus my attention, and I have always been doing this. So
I hope if you all have time, students kalau yang mendengar ini, kalau ibu bapa pun kalau ada, you can encourage your children to do so. The idea is just to focus your attention, less distraction. And another practical step is be prepared to lead group work assignment. This is actually a very good leadership training, and of course work harder. Okay. So, next. Now the next one is have a global outlook. I know BEM churches always have temanya saya rasa adalah going global. Saya rasa lah, but and I think that is very good, very good daripada segi bagaimana the BEM menilai gereja kita. Nah, sebagai pengenalan juga, I serve as the head of International Affairs Division di UNIMAS for 8 years. This is in addition to my work as a lecturer. So I was able to do this very well. Sebab tu mungkin sebab saya do it well. Saya duduk kat situ untuk 8 tahun. But what is my preparation, or what are the mindset that I have earlier that prepare me to be able to be appointed as the head of the International Affairs Division is I'm always curious about world affairs. World affairs, apa yang berlaku di dalam dunia. Yang ini kita sebut sebagai global awareness. So how do you know what is happening in the world? I read a lot, I read news, and as an undergraduate student, I have this bad habit. I always watch 8 PM news daily. So ada segelintir kami, tak sampai 10 orang, hampir tiap hari 8 hingga 8:30 kami akan tengok news. Itu saja, memang tak terlepas kecuali ada kuliah dan sebagainya. And I'll go through 3 newspaper, 2 English, 1 BM ataupun Malay regularly. Pada masa itu newspaper lah yang jadi sumber maklumat. So ini regularly, maknanya kalau saya tak ada assignment lain, saya akan go through this. Now, why do we do this? Is empower yourself with current knowledge, such as in technology and current issue, such as climate change, bila disebut perubahan cuaca di dunia, hydrogen vehicle now, our premier is talking about hydrogen vehicle, virtual technology, and semasa saya buat slide ini, world meeting on climate change are ongoing. So how, as a student, it is imperative for you to at least know what is going on in the world. Okay, and why is it important? For example, climate change ini affecting many areas in Sarawak, rural or highland. Kita dengar sekarang ini kawasan-kawasan di tanah tinggi banjir, di Baram banjir besar. Jadi kalau perkara ini berlaku sebagai pelajar, mungkin sekarang ini di universiti, how do you equip yourself with the knowledge to tackle this? Can you, or are you ready to, bukannya knowledge yang banyak, but at least what are the things that you can learn to perhaps bila apabila keluar, you boleh tackle all this problem. So the global outlook, okay? Next. Now, here I want to share a little bit about what I do. These are the newspapers that I read, the Star newspaper, New Straits Times, Utusan Malaysia. Ini semua masa itu dilanggan oleh universiti, they put it in the bilik rehat, maka saya akan lalu, saya akan belik-belik semua ini, dan I have this bad habits also. I'll go through all this section, including obituary. Obituary ini yang takziah kalau orang meninggal. Tapi saya biasanya tak akan tengok horse racing 4D. And sport sometimes saya tak tengok juga. Jadi apa yang kebaikan ini, or what it has helped me is it improve my general knowledge. You talk about apa yang berlaku di Malaysia masa itu, I'll know it.
aware of global issues, and of course it improved my English because I have to read all this. I always read these 2 newspapers. So students, or you will be asking, what can we have? No newspapers now, no newspapers. So what do we do? Sekarang ini lagi mudah. Knowledge is at the tip of your fingers. With technology sekarang, it's so easy to look for information. So it's just a matter of whether you want or not. Now, why global outlook? Okay, how much time do I have? Ngurusi? 5-10 minutes? Yeah, Prof. Why Ya, global? teruskan, Prof. It's okay. Yeah. No. Okay, why global outlook? We are benchmarking yourself against the best globally. It's always the best, okay? And it's always striving to be the best. So what are you're striving to be a global citizen who is knowledgeable about people, custom, and cultures. So in this process, dalam berapa tahun ini, it's not an immediate process. This is what the learning process is. Okay. Next. Okay, yang ketiganya, adopt a balanced lifestyle. This is very important, where you need to balance your lifestyle, academic, your students, ataupun young people, your social and your spiritual. University, they say university life is the best, so make the most of your university life, 3 to 4 years or 5 years. When you're in university, your mindset is, do you want to be biasa-biasa saja ataupun luar biasa attitude? So I leave it to you. You are the one that determine your what you want to be. But I feel that you should be your mindset should always be a luar biasa attitude. Okay. Involved in sports, improve your leadership. So as I said earlier, I was involved in volleyball, in sports. Sampai saya dilantik sebagai captain. I also play other sports in university. But how was I able to do that is because I have to make sure I can achieve a balanced lifestyle. Balanced lifestyle maknanya kita, how do you go about this? You have to have a very good time management. Time management. So fix the time for study berapa jam, lecture berapa jam, main bola berapa jam, and you have to go to church berapa jam, and kalau ada boyfriend and girlfriend, berapa lama masa you invest in your relationship. Okay, so how do? You have to set target, goals and target when you are in university. First class ke asal pun asal lulus. So mindset, please get your mindset correct. And I feel that the spiritual ini, you go through a lot of challenges. Pray regularly and make sure you are attached to a church. Okay. Next. Now here are some of the pictures which I just put in to make it clearer for you to set time for each activity daily. Now you have time for you to study, you have time for you to play, a time for you to pray, and for your social life. And if you are able to do that, when you work, no problem at all. You sudah biasa, okay? Now the fourth one is what I call a financial literacy or preparation for education. Ini adalah untuk bahagian keuangan. Dalam pengalaman saya di universiti mengajar dan melihat pelajar yang datang daripada kampung ataupun the B40 now, masalah keuangan ini sebenarnya begitu besar. Jadi dari awal ini, parents, kalau ada dalam, you're listening to me and children here, you must be aware that education involves money. Okay, so how do parents mindset? You have to put aside some money for children education. Simpanlah duit dari hasil jualan sawit. Kita ada banyak indigenous people have a lot of NCR land. Now they are planting sawit. Sawit hasilnya banyak. Make sure you
put aside the money for your children education. Why? It will lead to financial independence. Sebab kita tak mau bergantung kepada orang lain. Dan bagi satu contoh di sini, saya bagi harga untuk masuk ataupun apa yang perbelanjaan untuk public university ialah 5,000 minima for first payment upon registration. So ini adalah at least a comfortable amount untuk you have to put aside for registration until you get PTPTN or other sumber. So pada pelajar mungkin kalau ada adik-beradik yang masih bersekolah, mungkin share with your parents bahawa untuk simpan duit lah sebanyak ini. Now, apabila kamu biasa menyimpan duit ataupun mengendalikan keuangan, ialah maka bila bekerja nanti you have no problem. You are ready to manage your financial finance. Okay, next. All right, yang kelima, this is the last one. Always have the mindset to help or elevate others. And I feel this is very, very important because the mindset to help to elevate others. Sebab kita ni tak ramai. Successful indigenous people are few, kita tak ramai. Kalau kita lihat di sini, look around your community, berapa ramai di antara indigenous community ini yang mungkin memegang jawatan yang penting ataupun sampai ke peringkat pengajian yang tinggi. Jadi apa yang dalam pemikiran saya, which I have always saya biasanya memberi nasihat ialah supaya kita membantu yang lain itu, because our support system is in the rural area or in the highland. Our support system, ibu bapa, saudara kita sebenarnya berada jauh dari kita. Jadi siapa yang nak bantu kita? Yang membantu kita adalah orang-orang yang di sekitar kita yang faham kesukaran yang kita lalui dalam kehidupan kita sebagai indigenous people yang jauh daripada kampung halaman. So always have an attitude to help others and inspire others with your knowledge. Inspire others to take hold of opportunity given. Opportunity is very important. I always emphasize this, kerana apabila kita diberi peluang ini kita ambil, kerana peluang itu tak akan datang kali kedua. Kecuali mungkin ada sebab-sebab tertentu, misalnya kesihatan yang menyusahkan seseorang itu untuk mengambil peluang tersebut. So we need number matters. We need more educated indigenous people. And I always say that we rise by lifting others in the community. It's no fun to be the only casting with a PhD. So I'm so glad that the Lembawang community now sudah ramai yang ada PhD, baik dalam bidang sains, ekonomi dan teologi. We are very we live each others. Okay, next. So here again some of the images to show that, and I always share this, we should be lifting each others up and cheering each others on, not trying to outshine another. Okay, next. Okay, these are my guiding principle in my journey. So you see that I left home at the age of 12, masuk 13, dan bagaimana itu adalah satu umur yang muda, tetapi umur yang muda itu memberikan saya pengalaman di mana saya kena pandai membuat keputusan, membuat keputusan yang tepat, dan juga di dalam to be independent. Jadi macam mana saya boleh melakukan ini? I think it's by the grace of God. So I always believe, always be rooted in your belief in God, and this is a very important point. Wherever you are, di Unimas kah, kamu jauh daripada kampung, your belief in God has to be there. Do not throw away that. And and always this, when you are rooted in your belief in God, integrity will come in. So these are two things are interconnected.
And this is my guiding verses, guiding words. Whatever you do, work at it with all your heart. And I always do it. Every time kalau saya rasa nak slack, I will refer to Colossians. And I tell you today, this is the verses that our pastor used in our church. So puji Tuhan, I prepared these slides like a month ago, 2 months ago. But hari ini, Pastor Brian also touch on this. So whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for your human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ that you are serving. So always believe, always do your best. Okay. And another thing that as students or young adults, you go through a lot of all these storms lah, you know. The journey is never smooth. Perjalanannya banyak turun, bawah, atas, kadang-kadang. So how do you go about it? Kadang-kadang kita merasa begitu you feel very down as a student. Your grades are not well, and you things don't seem to be good to go as you plan. So what do? This is what you should always do. Prayer is your weapon to weather the storm in this journey. Pray, trust. There's nothing else. Pray, trust. Ini saya and let this be your guiding principle. When I was in secondary school, I was placed in a Malay school, but thank God, dengan berkat doa daripada ibu bapa dengan orang-orang di sekeliling, we stayed firm in our faith. And we were always taken good care of by the church, and everywhere we go, the church is there to support us. It's not easy, sebab when you are separated from your parents, you are in a group yang bukannya grup biasa. You can either go the other side. So pray and trust. Do not be anxious. And this is always, sampai sekarang, Philippians 4:6-7 ini is my guiding light. Always, kalau saya susah-susah hati, mana-mana, do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, present your request to God. So for those of you who are having exams soon, you pray that the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So next. Okay, this is the last slide. I think, all right, you'll be the channel of change through transformation of your mindset. So here, I hope that through my sharing, maybe it's very brief, maybe it may not be applicable because your situasi sekarang mungkin berlainan, tapi saya rasa nilai-nilainya masih sama. Your mindset will influence your attitude, your behavior, and your behavior semua ni will lead you into action, and your action will eventually give you success. So this is what, kalau boleh, the new mindset for each of you, for all of us. In managing our daily life. Next. Okay, I just insert this. This is actually a slide which I use for another presentation. But for you, the students, or for parents who are listening, or lecturers, or mana-mana, these are the new skill sets for student collaboration and teamwork, creativity and imagination, critical thinking and problem solving. So these are the new sets that as students in this era, you will have to have this new skill set. So be prepared for this. So indigenous student jangan cakap, ataupun native Dayak student jangan cakap kami tidak bersedia sebab kami tidak ada asas. Tetapi there is no, do not give up. As I said, kalau ada kesukaran, you go for it. Jangan biarkan kesukaran itu menjadi sebab untuk kamu mengatakan saya tak boleh. Next.
Okay, this is your self-reflection, which I leave it to you. Where will you be, or what do you want to be in the next 5-10 years? Then you go again further, where will you be, or what do you want to be in the next 10 or 20 years? This is what I always leave the students, because I want you to think of what you want to be. Apa yang Anda inginkan dalam masa 5 tahun? Boleh kawin, boleh ada anak, boleh, tapi apa yang you nakkan daripada segi pertumbuhan diri. So how do you view yourself in 5 to 10 years? It starts with now. Your mindset. If your mindset is still saying, saya biasa-biasa, maka in the 5-10 years, saya biasa-biasa. In the next 10 to 20 years, saya juga biasa-biasa saja. So what is biasa-biasa to you? You define it yourself. Okay? So, all right. See, so this is the last slide. And ini gambar saya masa saya jadi dapat hadiah icon, and ini gambar saya semasa saya pergi ke Tajikistan. It's a very beautiful country, and these are some of the memories when I was in international affairs. And I always did this. Do not let your background, bukan background ni where you come from define you. You define yourself. Okay, and I managed to do that. I defined that I want to be the best, and the best can mean many things, but how you go about it is always that you define what you want to do. So thank you very much to the church for inviting me. Memang ianya it is an honor for me. Saya gembira kerana dijemput untuk memberikan sedikit ceramah ini. Untuk I hope it is of benefit to the student. Sorry, saya berfikir dalam bahasa Inggris now, because when I prepare the slides it's in English, so saya a bit jumble with my bahasa. I hope you have benefited from it, and if you have any question, I'll be happy to help or to answer your question. So thank you very much, Pastor Ding dan kepimpinan BEMC Central City di atas kepercayaan ini. So saya kembalikan kepada Chairman. Thank you. Yeah, thank you so much, Prof. Yeah, thank you, Prof, for the sharing. Yeah, thank you, Prof, for the sharing. It's a pleasure for all of us today to get all the knowledge in the wisdom. Thank you, Prof. It's really inspired us today. So thank you so much, Prof. Yeah, thank you. So kita sangat bersyukur pada malam hari ini atas banyak perkongsian yang luar biasa ya. Tadi saya catat beberapa perkara. Prof ada menyentuh tentang integrity ya, tentang prayer. Ya, satu yang luar biasa yang saya dengar, dan ya satu yang bagi saya sangat dia kata tadi sit in front. Jadi ya untuk kita dapatkan fokus. So ya, dulu masih kita ingat di universiti kita suka duduk di belakang. Tapi ya Prof menegur kita ya, saya percaya perlunya kita duduk di hadapan untuk kita to get focus ya, memberikan attention yang sepenuhnya. So thank you, Prof. Satu perkongsian yang luar biasa, dan beliau telah mengingatkan kita betapa pentingnya berjalan dalam Tuhan itu, the prayers ya. Dan beberapa kali dia ingatkan kepada kita, dan dia juga menyentuh tentang integrity yang menyatakan buatlah sesuatu itu kita perbuat untuk Tuhan kita. Itu yang luar biasa. Itu masuk integrity sebenarnya. So thank you, Prof. Yes. Ya, so ya masa seterusnya saya serahkan kepada Prof. Dr. Leslie untuk sesi Q&A. Sekiranya ada soalan mungkin kita boleh buka. Ya, silakan Dr. Leslie untuk sesi Q&A ya. Okay, thank you Dr. Joshua. Terima kasih Prof. Kasing for the inspiring talk. Jadi di sini we have one question from Bro Joel. Jadi saya akan bacakan. Okay, Shalom Doctor, that means to Prof. Kasing.
I wanna ask, in your experience, how do you recognize that it is God's calling for you as you took steps forward from one level to where you are today, even with having all this future planning early back in your days? Jadi ini soalan yang pertama, Prof, daripada Joel. I think Joel is from Penang. Ya, oke, saya serahkan kepada Prof. You get the Prof? Okay, thank you Yeah. for the, let me see that. Okay, thank you for the question. The question is, how do you know if it is God's calling? I didn't know it was God's calling. I just placed my trust that I want to go far with God's guidance. Itu yang penting. I didn't know that this is my calling ke apa until now. I don't want to make it supaya kita mencari bukti-bukti bahwa ini adalah God's calling. I feel that what is important is you do what you want to do, dan dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan membantu ataupun God will lead you in what you want to do. So I am not the type that will probably look for evidence to say that it is, but I just place my trust in God. I just, like I say, trust. You see one of my slides just now, I say pray and trust. That is very important. We don't say, is it God's will or not? It's not God's will. Because I place my trust. Even we pray a lot. Bila semasa menghantar saya untuk ke Semenanjung, I remember I went with the prayer of satu kampung, and every time kalau balik, our pastor will come. There's a pastor masa tu kita panggil dia Pastor James. He is single, and every time he comes to our house to pray and to make sure that to make sure that we are all in the right path all the time. So I didn't know that. To me, that's whether it's God calling, but I just trust in God. And so I put there, if you remember my slide, is pray and trust. I hope I answered that. I think it's Okay. it's clear, Yeah. Prof. There is a second question here. Shalom, Prof. It must be hard for Prof to went that far, especially when it is very uncommon for us natives back then to study abroad. What is one single thing or choice that you wish to change, if there is any, if you are able to turn back time? So this is a question from Jay. And also Prof. Joel respond awesome for addressing the first Thank you, question. Joel. Yeah. If I in response to the second question, if there's one thing that I want to turn back, I don't have any regrets. I don't have anything that I want to turn back on myself. In fact, I am so grateful to my parents and my family for allowing me to go and study in West Malaysia. Pada umur 12 tahun masa itu bukannya mudah. I remember that there were many other parents that do not want the children to go, but my parents knew the essence of education, the importance of education. So they let me go. Of course, there's a lot of tears. You don't talk about the challenges that we go through, but you just have to go through. You want to be educated, you have to face it. So I think often I'm asked that, is there anything that you want to change? I said there's nothing that I want to change. I think the path, God has opened the path for me.
I was good in school. I was good in primary school, but I did not know how good I was. In primary school pun kalau ada pertandingan, I will always win award. But to me, it was just one of those things. I didn't know that it was. I was a good student, but I had good results. But as I go along, I knew that I have the potential, and I praise God for that. So this is actually when I'm sharing this today is a lot of the things which I've not shared before. I shared it because I feel that this is the testimony that I want to give for the younger people, the young people who are in BMCC Youth Group, but also those who are listening. Kepada ibu bapa yang mendengar, mungkin boleh berkongsi kepada anak-anak mereka. But what I want to always tell people is, wherever you go, you must send your children with prayer. Send your children with prayer, and just to make sure that that they are rooted. Dia tidak pergi mana-mana. Okay, that's my answer for the second question lah. Okay, Tak thank ada you. yang nak di ubah. Alright, thank you. And saya beri kesempatan untuk soalan yang ketiga. Jika ada soalan yang ketiga. Oh, I have another one here. Dekat sini. Alright, I'll just read it. Thanks for the sharing, Prof. It was a refreshing session. Quick question. How do you encourage and motivate people around us to reach higher? Based on the mini outreach program event I've joined, I found the people in my area to be in slumber or fangirl over Dr. Alex. All right. Well, it's in the question here, but perhaps you can address the earlier question, Prof. It's how do you encourage and motivate people around us to reach higher? I think that will be more relevant to the talk today, tonight. Yeah. Very good question. I also have this problem. I have the desire to motivate people. My desire is to see a lot of native or indigenous people in the university, and I always want to motivate people to go higher. So what I always do is to tell them what are the opportunities available to them now, because nowadays kesempatan untuk masuk universiti is a lot. Banyak peluang sebenarnya. Sama ada kita nak atau tidak sahaja. Sumber keuangan pun ada, PTPTN ada, yang lain tu pun ada. Kalau susah nak dapat, there is always somebody who will lead you to help you to get financial assistance. But apa yang saya lihat ialah as much as we want to encourage people, kita bagi dia borang, kita bagi dia motivasi dan sebagainya. The desire has to come from the person itself. The desire to excel, the desire to move higher will have to come from themselves, or the family. Okay, jadi again, the desire don't place your desire just if you're on A, I just want to be. Place it higher. So kalau you fall pun you go to B. Place it higher. Sebab there will always be people who are reluctant. Kita boleh bawa, as I always say, you can bring the horse to the well, but you cannot force the horses to drink from the well. So macam itulah juga. Tetapi what I would like to say to this question is that because supaya kita jangan putus asa. Sekali dia tanda, dua kali dia nak. I always give I always have this hope. When I give a talk to students, if there are 100 in the audience, dan 90 mungkin tanda apa saya nak buat kan, tapi ada 10 pelajar yang ingin menjadi lebih baik, I have done something. Kalau saya tak ada bagi talk ataupun bagi inspirasi atau motivasi,
10 pelajar ini mungkin akan tetap duduk di kampung mereka. Tetapi dengan saya hadir untuk memberi ceramah atau motivasi, these 10 students have decided that they want to take the steps to be better. So that is an achievement. Tapi kita kena sabarlah. Kita practical steps. There are practical steps that can be done, but I feel that at this stage we have to know the condition of your murid-murid ataupun kampung-kampung yang you nak motivate. So you probably need a role model as well. So if you need a role model, I'm always happy to help to give the talk. And sometimes it's very important also role model ini jenis yang mana. Okay, but as long as a role model tu maknanya ia adalah model yang baik. So how bergantung kepada penerimaan saja. Okay, Les, I think that answers that third question. Third or fourth, I don't know. No. Yeah, it's the third one. So we'll go for the final one because masa kita sangat terhad malam ini, Prof. There's one, Yes, I know that. one final question here from Aline. So I'll read it. Shalom, Prof. Do you mind sharing how do you keep up from being away? Sorry, I need to. Okay, Shalom, Prof. Do you mind sharing how do you keep up from being away from your family with less technology back then and still did excellently in all the areas? Do you agree that some were born gifted or smart or working hard is the key? Thank you. Okay, thank you, Ali. Okay, 2 questions then. The first question, how being away. The early days was very tough, very, very tough. We cry a lot, and because I don't want to say that we did not cry, we miss home. We were children saja, kami muda, umur 12 tahun. I was one of the youngest also masa tu, because saya setahun muda daripada yang lain. So we cry lah, apa nak buat kan? But you as you go along, as we go along, it become less. And I always tell myself that it's no point crying. It's no point crying because the tujuan saya untuk pergi ke Semenanjung ialah untuk study. And if I were to study, I would have to be a good student. So that motivates me. You know, it's no point you cry, nak buat apa kan? At one time, but you allow yourself to cry. I always believe that kalau kita sedih, jangan kita suppress feeling to so much. We are human, we have emotion. Kita menangis, but jangan menangis terlalu lama sehingga ia mempengaruhi tujuan kita untuk belajar. Because I know that my role was what do you call it? Tujuan saya ke Semenanjung adalah untuk belajar, dan saya nak apabila saya balik saya akan mendapat pendidikan yang baik, not just biasa-biasa. Okay, yang kedua apa tadi lupa dah. What was the second one, Les? There are 2 parts to that question. The second one is about whether you agree that do you agree that some were born gifted or smart or working hard is the key? So there are 2 here. Yeah. There are if you look at scientific evidence, there are evidence that some people are born smart. They have that extra, maybe they are born smart, but without hard work, that born smart will not do you anything. There's still the hard work that you need to do. Okay, so I think the genetic part of it maybe is there. There are evidence to show that scientific evidence to show that there are people who are born smart, but born smart saja tidak berguna if it is not coupled with hard work. So hard work will get you further. Okay. That's all, I think. I think that's all. Yeah. So thank you so much, Prof, for addressing all the questions. So I pass the time now to Dr. Joshua for the next session. Thank you. Yeah, thank you, Prof. Kasing, and also Dr. Leslie.
So people Q&A session. So thank you very much sekali lagi. Ya, so memang kita mau masa yang panjang, tapi apakan daya, masa kita sudah mencukupi. Jadi apapun kita boleh terus berhubung ya. Seperti mana yang telah dipaparkan tadi, kita telah diberikan nombor telepon ya, sekiranya yang seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Dr. Kasing tadi, sekiranya ingin menjemput beliau kan, mungkin di kampung kita kan, kita bolehlah menjemput Prof ya untuk berkongsi ya. Boleh. Jadi saya rasa ya dia akan berikan masa untuk berkongsi. Jadi tapi untuk pengetahuan kita bersemula, ini akan juga direcord dan akan ditayangkan semula di BM CCTV rasanya. So mungkin selepas ini nanti jemaat kita kalau boleh melihat ini berulang kali ya. Sebab saya melihat ini satu transformation talk yang sangat baik untuk kita dengar ya, dan untuk kita merubah pikiran kita. So thank you. Sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Kasing. Dan itu juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada pemuda-pemudi BM Central City, khususnya di bawah Brother Tio yang telah mengusahakan yang menjadi host untuk Transformation Talk pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pastor Ding dan juga pastor-pastor yang lain. Saya melihat Pastor Daniel pun ada bersama kita. Beliau on kamera dari awal sampai akhir. So thank you very much Pastor Daniel yang bersama dengan kita ya. So terima kasih kepada semua juga, khususnya BM Central City, jemaat, ibu bapak yang hadir, dan juga mungkin ada jemaat daripada gereja-gereja lain di seluruh negeri Sarawak, bahkan dari Penang tadi. Ya, Brother Joel pun bersama dengan kita. So saya rasa semua kita sungguh diberkati ya lewat daripada perkongsian Profesor Dr. Kasing Ampun. Jadi kita terus berdoa agar kiranya Tuhan terus pakai Prof ya dalam memberikan talk di masa-masa yang akan datang. Kalau kami jemput lagi nanti Prof, mungkin bolehlah kan Prof untuk sesi-sesi. Takkan you nak dengar 2 kali. No, I prefer face to face Oh, face to face. Okay. Yeah, face no to problem. face lagi senang supaya I'm a lecturer who likes to have interaction. Alright, okay. No problem, Prof. Ya, kita akan usahakan ya. So, thank you very much. Mungkin dengan tajuk-tajuk yang lain mungkin selepas ini nanti. So, thank you sekali lagi, dan selepas ini kita akan berikan masa untuk Brother Sanjay untuk menutup acara kita malam hari ini dengan doa, dan selepas itu nanti kita mungkin akan boleh buka kamera kita ya, bagi yang boleh buka itu untuk kita ambil gambar. Sesi bergambar selepas ini nanti. So, oke, seterusnya kita serahkan kepada Bro Sanjay untuk doa penutup ya. Silakan Bro. Ya. Shalom Brother Joshua, thank you so much. He's very inspiring. Kita punya transformation talk. Tetapi tidak adil saya rasa macam tidak boleh saya berdoa dahulu, because saya mewakili ibu bapa. Saya percaya di dalam kita punya Zoom ni ada ibu bapa. Mungkin saya boleh ajukan satu soalan Prof Dr. Kasing, if you don't mind. Mungkin yang saya tengok soalan-soalan tadi tu dia lebih kepada pelajar. So why not daripada persepsi ibu bapa. So if Prof Kasing masih ada kat situ, mungkin boleh dengarlah suara aku yang merdu ya. Okay. Soalan saya begini untuk Prof Dr. Kasing ya. You see, parents, when we talk you punya first point, don't let your background defines you, which is I like the words called dream big. And I'm truly believe most parents, they have their own dream big for their own children. And I believe their own children, without their parents knowing, they have their own dream big. You see? So, you see, apabila mereka melanjutkan pengajian, belajar mungkin di peringkat diploma, degree, and master so on, mungkin challenges tu ada. When they study, there ada challenges. Dan that dream big itu mungkin akan menjadi berubah. Dia akan berubah. I give an example. Maybe the parents think about their children become the great engineer. So, of course, anak-anak ni dia tidak akan menentang. So, mereka kata, okay, Dad, but inside their heart, it against what is the dream big. But they don't want to say out because of mau jaga hati ibu bapa. You see? So, they say, oh, no, I want to become an artist. Sometimes parents, right, bila dalam kereta,
kita mungkin bercakap, kamu janganlah kerja jadi pelukis. Tapi dalam hati anak tu, I want to become pelukis, but how come my dad say tak jangan, you see? So dia jadi macam, no, the dream big, their own children sudah jadi, I don't say collapse, there's no motivation sudah. So they have to stick with the dream big that prepared by the parents. So I can see there is, I'm not saying this is I can say this is the issue, but how to help children which is have confused with their future? That's the question number one. So how to help the children which is they're having a confused about their future? Mungkin sekolah rendah, budak-budak sekolah rendah sekarang mungkin mereka just follow the parents, but how about teenagers? Because teenagers, they already dream big, right? So the second question is, this is referred to the parents. So what is the actions being taken for parents when they are confronted with these situations? You see, when they are, maybe one of the time, the children cakap, okay, mom and dad, you know what? I cannot follow your dream. That's your dream. It's not my dream. But the parents feel disappointed. So they feel like, no, ayah, come on, I plan. So how to encourage parents to get prepared before they get that, what we call, boom? Yeah, that's it, Prof. Dr. Kasing, before I closing prayer. Okay. Two questions from our brother Sanjay. Very good question. And I'm happy that you asked that, because if you all know, this is always what the discussion that's always going on. Now, I want to share with you how I answer this question is, I want to share with you my own experience. My son is a musician now. My son is a musician now. But his first degree is architecture. So that architecture is actually my parents' dream big. You see, I mean, we as parents, myself and my husband, he graduated with first degree in architecture. Okay, but now he went to do a master's in music production, and he is a musician now. And you see just now when he was fixing all that, that's my son. He is a musician. So you are asking me the right question. How do you go about this? Yeah, as traditional parents, we always want, we channel our children to what we think. But we knew my son had skill. He has very good talent in drawing when he was young. So we thought that he is more on to that side, the arts. My husband and I are both scientists, but now he is a musician, and I think he's happy with being a musician. But I want to, your question, how do you help children confused with their future? I think the word is not confused with their future. The word is probably children who have different liking now because of the exposure. Dulu either you jadi lawyer, jadi dokter, or jadi apa lagi, engineer kah, jadi nurse kah. But nowadays there are so many other options. And if we are the traditional parents that feel that you want your children to follow this path, you probably will be, if your children are good, follow your need apa. But if they have other interests, I think we as parents will have to recognize that. So how do I and my husband recognize that? So your second question of how do you, if you are confronted with this situation, what do you do? So when my son told us that he wanted to do music, we were of course very concerned. But what I noticed was I can see that he was already in KL. To us, music is a very challenging profession. Not many people mau jadi musician, but this is one son who feels that music is his. So I see how he tried to be a musician. Makanya he was in KL.
he approach people, so he do busking. You know, busking is not just going to a shopping complex and do busking. You have to prepare, you have to ask for permission, and you must have guts. You must have guts to do busking. Ini nak main music. He has talent, but as we go along, we notice that he has it what it takes. So as parents, we know what is important for us is if he becomes, we had a talk, you have to talk to your children, what they really want. And the thing also we did, we pray hard about it. We pray. I tell you, it was, I feel, okay, I'm going to share with you. I feel that this was, maybe God was testing me at a certain time to see how I will handle it. So we prayed about it. We prayed about it, whether, you know, this is the path, and if he is really going into music, how are we going to support him? Because once you allow your children to go into that, kamu kena support dia. Kamu kena support dia. Jangan cakap, inilah engkau dulu nak jadi ni. Sekarang apa susah, you punya hal. The minute you say that, apa-apa yang you sudah sembahyang, minta Tuhan buka jalan, minta Tuhan bagi, you prepare you. Because as parents, we have to be prepared. Mesti kita sebagai ibu bapa juga bersedia, bukan untuk anak-anak saja. So anak-anak ini mungkin, mak aku dah bagi, bapa aku sudah bagi aku kebenaran. Tetapi adakah ianya berhenti di situ? No, we have to support our children because they will still need us to guide them. So my son is a musician. Every day I pray for him. There will be opportunity for him. I also pray that he will use his music to honor God. If not now, it will be in future. But you know, kalau the path is there, we have to trust God. And I always believe in this. I always believe, susah jadi musician, but he is taking it. Bukan senang jadi musician, but I see he is happy. But as a mother or as a parent, what do? You have to make sure that your son or your anak is ready for what they want to be. And if they are ready, have a good talk, have a heart-to-heart talk with them. Sebab budak-budak ni sometimes they are not sure of what. It could be a phase. You make sure it is not a phase in their life. You know, fasa semua nak jadi artis, semua nak jadi they see a lot of Korean who are so good in dancing. They want to be a dancer, for example. So we have to make sure, give them time to develop their talent. So I'm glad that you asked, because I think a lot of parents have this ada kemuskilan ini. I just tell them, dunia sudah berubah. Kita bukan lagi dulu dalam kepompong yang dulu. You either engineer, kalau you tak engineer, maka you are no good. Kalau you bukan lawyer, maka you are no good. I'm accepting, you know, I'm happy that my son is a musician, and you have to be supporting him. So my son's name is Rining. I think he's listening. Okay, 2 questions from your parents. Lama dah the students. Okay, I think I hope that answers your question, Brother Sanjay. Yes, Prof. Thank you so much. It's really inspire and really, you know, encourage not only me, I believe all the parents here and future parents. So I really thank God. Thank you for the sharing. I mean, I baru realized that, you know, both of you are in science background. Suddenly you punya anak dekat arts background, you see, then how you inspire your children's. And saya sangat tertarik dengan perkataan yaitu kuat berdoa. You know, in whatever you do, just keep on praying, pray harder and so on. Yeah, I'm really blessed with that, you know, that statement. Thanks so much, Prof. It teaches us as well, you know, to rely on God in this decision, because initially we were very afraid, but then I said we just have to trust God, lah. You know, if this is it, we trust and believe. Then, though
we supported him to do his masters in music production. So if you need someone to do your music, just he is a music producer. Tengah promote nih. You promote dah ya, ada Chan promote. Pastor Thank you so Daniel much, Kawa, Prof. I am very happy to see Pastor Daniel is opening dia punya kamera. Yes. Okay. Yes. Thank you so much, Prof. Saya rasa yes, kita akan tutup dalam doa. Dan thank you kepada semua kerana setia menunggu. Saya faham masa sudah 9.35, but of course masa tu tak mencemburi kita. But I truly believe any info yang anda terima hari ini bukan hanya untuk hari ini saja, dia menjadi inspire untuk kehidupan hari-hari seterusnya. So whenever you feel down, you feel give up, I believe there's a 5 points mentioned by Prof Kasing sebentar tadi. So just kalau you ada tulis, maybe you boleh letak dalam font kah, ataupun boleh letak kertas A4 paper. You know, sometimes this point kan akan inspire kita, not only for us, maybe our network, our surrounding, our family, our friends and so on. So thank you so much, Prof. Thank you so much. We're really blessed from Central City. And of course, Central City love you and your family so much. This is not the first and this is not the last. It's going to be continuous. Okay? So, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di syurga, mengucap syukur kerana Engkau sungguh baik. Dan Tuhan, Engkau adalah inspirasi kami untuk terus maju ke depan. Kerana kami percaya Tuhan, firman-Mu hidup dan aktif. Engkau mengajar kami Bapa untuk berada di kedudukan yang tertinggi yang telah Engkau persiap kepada Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan segala info yang kami telah dengar seperti tadi akan menjadi pendorong untuk kami untuk terus maju ke hadapan. Mungkin ada kalanya kami rasa down, tapi pada malam ini Tuhan, kami telah bangkit dan kami akan terus bangkit. Kerana kami telah menerima satu lagi dorongan daripada Profesor Kasing yang telah mendorong kami dengan 5 poin yang begitu simple but very deep. Kami sangat menerimanya Tuhan dengan satu dorongan supaya kami sebagai anak-anak dan juga sebagai ibu bapa untuk merancang kehidupan anak-anak kami dan juga sebagai seorang anak mengetahui apakah masa depan mereka seterusnya. Dan kami percaya Tuhan segala cabaran yang akan kami lalui, kami percaya gada dan tongkat-Mu akan menyertai sepanjang hidup kami. Kerana kami percaya Tuhan rancangan Engkau memberi rancangan yang luar biasa. Ajari kami Bapa untuk sentiasa setia dengan Engkau. Ajari kami Bapa untuk sentiasa memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Bapa. Ajari kami Bapa untuk tidak berhenti berkomunikasi dengan Engkau Bapa. Dan firman-Mu berkata sungguh jelas, merenung firman-Mu siang dan malam, itu adalah satu kemestian, satu kewajiban sebagai kami anak Engkau ya Tuhan, untuk mempraktikkan hidup Kristus yang sangat hebat. Dan setiap kami Bapa yang ada pada malam ini dan juga tidak dapat join yang akan ikuti rakaman siaran ulangan, Tuhan, kami adalah anak Tuhan yang luar biasa. Kami dapat melakukan yang lebih besar, minta yang besar, mimpi yang besar. Kerana kami percaya Tuhan, itulah karunia, anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Bagi kami ya Tuhan, pada saat ini adalah lalu pergumulan, kami berdoa, mereka akan menggunakan lidah mereka berdoa dan tetap berdoa. Dan sentiasa bersukacita dalam apa jua keadaan mereka lalui, mereka akan melakukan dia Tuhan dengan penuh sukacita. Kerana Tuhan, dalam Engkau ada kemenangan. Terima kasih Bapa, sebentar ini Tuhan kami akan bersurai, kami akan berehat pada malam ini. Kami percaya Tuhan, fizikal kami berehat, tetapi roh kami akan sentiasa memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Bapa. Engkau akan beri kami mimpi inspirasi, Engkau akan beri kami mimpi futuristik. Karena setiap kami Bapa, Engkau telah merencanakan satu rencana yang sangat indah dan spesifik untuk melakukan dan memperluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga berkati Profesor Kasing dan sisi keluarga. Terima kasih ya Tuhan, diberkati mereka dengan kesihatan yang baik, pekerjaan yang baik, pelayanan yang sungguh luar biasa. Mereka akan menjadi inspirasi untuk komuniti bukan hanya di komuniti mereka, tapi komuniti di seluruh dunia. Setiap kali mereka mendengar nama mereka ya Tuhan, mereka menjadi inspirasi, mendorong anak-anak muda, mendorong ibu bapa untuk sentiasa memberi yang terbaik dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau urapi mereka sekeluarga dengan kuasa Engkau
ya Tuhan. Setiap perkataan yang akan keluar daripada lidah mereka ya Tuhan adalah perkataan yang hidup, yang mengubah hidup setiap orang yang lemah, yang memerlukan jawapan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kerana Engkau sungguh baik. Engkau berkati setiap kami Bapa. Haleluya. Kami mesti ya Tuhan, setiap doa-doa kami di atas satu nama itu Yesus Kristus. Nama yang memberi kemenangan, nama yang memberi pengharapan, nama yang memberi penyembuhan, nama yang memberi kegembiraan bagi kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik kita semuanya percaya, katakan amin. Haleluya. Amin, amin. Ya, thank you Bro Sanjay atas doa tadi. Ya, kiranya Tuhan terus memberkati Prof. Dr. Kasing ya. Dan mungkin nanti boleh terbitkan buku kah? Untuk bibliografi dan sebagainya untuk kita ya baca dan ya. Nah, thank you. Jadi sebelum kita bersurai, mari kita buka kamera kita untuk kita mengambil sesi bergambar ya. Nah, jadi